Yeah, you can hear you. I think very well. Probably you Problem can is, hear I me. think I have a. The new security doesn't allow me to use your new screen. So the commission doesn't allow me to enter. Okay. Let me also reconnect my mobile phone because I have a sound clear now. So I need to connect additionally from the phone. Make the microphone work. I hear a strong echo. So I don't. Hello? Yes. Can you hear them all? Better? I think I also hear the additional noises when we are talking. I don't hear anything now. It's impossible. And I hear you 5 times, I think. Hello. Is that better? No, I don't hear anything. No. So can you hear me now better? I hear a strong echo. I disconnect now my. Can you say something? Yes, No. I can say. Hope you can hear me, but I also hear my voice after I'm telling. No. So hello. Hello. No, it's not possible. So let me see. Try. But it's not working. On the computer. It's a pity that we tried with another link, yeah. Because there I couldn't fix. Now I cannot fix. Yeah, I understand. Again. Let me see. No, it doesn't. No, because it asks me for specific security access, which I just don't have for this. Yeah, I understand. I understand. So let's try maybe to fix it. If it will be not possible, maybe we could rearrange this meeting for another time. I don't. That's not an. No, it doesn't open it. Let me see this one. Hello, 1, 2, 3. Yeah. Okay. No, it's an echo. Okay, what about this one? No.
If I switch off, Maybe it is also does that work? No. could be also because of the interpretation. No. Нас там был и Луганск, у нас был Северодонецк, у нас был No, I Мариуполь. don't hear anything. And you as well, I suppose. Here. Maybe I did this one. Do you hear me now? I can hear you well. Yeah, but I have this echo all the time. Very strong. Me too, actually. I don't know why it is. There is still the same echo. What I said. Going on and on. Yeah. Because I have disconnected now all other headphones and it's just going through the computer, but still. Just a moment, maybe I will. Can you hear me now? Better? No, it's also an echo. Is there anything on your side that you have a lot of different speakers and headsets on? Because that's what usually doesn't work. Because I have switched off everything here on my side. I even tried from my phone, but still can hear only echo. As well. No. Oh no. Try this one. No, it's the same. Maybe we'll try to create one more link, but I'm not sure if I it will don't work. understand anything what you're saying. That? No, I try. So all the odd. That's this one. One, two. No. 1, 2. Sorry, I cannot do anything here. Let me try one more thing. But I think I don't get around it. Let me try right now. So I will close the meeting and enter again. Maybe it will be solved. Yeah, maybe. So I leave as well, right? So it will be the same link, but we will restart the meeting. Yeah, okay. Колеги, ми зараз спробуємо перезапустити зустріч через фонові звуки, які є, і ехо, яке створює проблеми.
Hello? Hello? Can you hear me? Can you hear me? It's the same echo. Same echo. Максим, Людмилу Мельник. Мельник. Oh, it's, no, Воскресенська it's церква stronger. забудь. No. So now let me, the last last opportunity, opportunity. I try to I connect try through to my connect mobile, through my mobile, but this is then this is very then unstable. very unstable. Let me see whether Let me this see works. whether this works. So, I leave here and try to connect through the connect mobile. through the mobile. Ну, колеги, зараз, фон пропав, це просто був включений мікрофон у одного з учасників, що давало стереоефект. Цю проблему вирішили. Трошки мали стресовий початок. Так, зараз Ярослава перенаправляє з іншого зуму на цей, буквально хвилинку, і можемо починати. Так, колеги, доброго дня. Ми вибачаємось за певну організаційну нерозбериху. Просто зразу передбачались до 100 учасників, потім учасників було зареєстровано більше. Треба було зробити новий лінк на Zoom з перекладом на більше 100 учасників. Зараз з іншого Zoom поки перенаправляють людей сюди. Буквально декілька слів про наш проєкт Академії стійкості, який реалізується Асоціацією міст України за підтримки Німецького агентства з міжнародного співробітництва ЄС в рамках реалізації проєкту посилення міської стійкості. У нас були традиційно протягом передніх років навчальні мережі. Сподіваюсь, що деякі з вас приймали в них участь. Але оскільки тематика виходить далеко за дискусії 10 міст чи 12 міст, і є речі, які потребують більш загального оприлюднення. У нас в цьому році змінений формат. Формат змінений на Академію стійкості, який передбачає як і офлайн-заходи, так і великі онлайн-заходи. Ми передбачаємо, що ті міста, які вже пройшли цей досвід мережування в навчальних мережах з інтегрованого розвитку міст, з міської стійкості, і ті напрацювання, які вже були в цих робочих групах, вони будуть цікаві і вам, і ми з задоволенням будемо цими всіма напрацюваннями ділитися, і так само знаходити можливість проводити офлайн-дискусії з цих питань. А зараз я передаю слово модераторам Академії стійкості. Максим чи Тетяна? Максим, Максим сьогодні буде модерувати. А я думаю, сьогодні буде. Я би хотів тільки на початку ще зараз один момент технічний узгодити, тому що наш основний, власне, спікер сьогодні, пан Бьорн, теж мав проблеми з підключенням. Зараз ми уточнимо, чи йому вдалося зв'язатися. Бьорн, can you hear us right now? Бьорн був. Максим, Бьорн був підключений, можливо, він просто відключився, і коли в нас виникли проблеми з цим, можливо, просто дзвінок зробити йому. Я йому паралельно продублював, що все окей, вже працює, зараз він мав би бути. Бо він пробував просто вже з різних варіантів включатися через то ехо. Ні, то ехо було не на його стороні, то ехо було, ви зрозуміли. Зараз, секунду, Інколи я не підключуся. Мгм. Так.
Так, я продублював зараз ще раз Бьорну посилання, щоб він вже включився так, як має бути. Давайте, можливо, ще для початку перевіримо, чи працює переклад, тому що у нас захід частково українською, частково англійською. Скажіть, колеги, власне, щодо перекладу є внизу кнопка Interpretation, і там єдине теж, коли ми настроювали це все в дуже алярмовому режимі, замість української мови назвали німецька, але ви можете вибрати канал англійська або українська, яка там називається німецька. Тому що для того, щоб потім чути переклад українською мовою презентації від нашого колеги Бьорна Зептеля з Сінеа, прохання вас тоді перейти в канал German, німецька, і тоді у вас там має бути саме українська мова. Так, ти з тим зрозуміло? Якщо зрозуміло, тоді можемо. Ага, немає, немає. Щоб відключено все. Це зрозуміло, начебто. Окей. Ну. Чекаю, мусимо пару секунд тоді почекати зараз, коли ще підіймається. Максим, ти можеш поки що в двох словах розповісти про сам Так. проєкт Live. Так, поки що почати. Давайте я тоді почну, ми поки зараз будемо підключатися, то сподіваюся, зараз це питання все технічно регулюється. Отже, власне, цей захід, онлайн-семінар, він відбувається в рамках проєкту Академії стійкості, про який Руслан вже говорив. Проєкт фінансується за підтримки іншого проєкту DZ «Підтримка стійкості українських громад». І, власне, під час першого модулю Академії стійкості у нас був офлайн-захід в Києві, де були представлені різні учасники, які представляють комунальні підприємства різних громад наших в Україні. І одне з питань, яке найбільш турбувало власне всіх колег, це де залучати ресурси, де брати кошти для того, щоб можна було розробляти якісні рішення, якісні проекти, і в той же час потім реалізовувати їх за підтримки, фінансової підтримки з боку Європейського Союзу. І так вийшло, що після цього заходу, який відбувся офлайн, власне, у нас Європейська комісія оголосила конкурси проєктів, зокрема в рамках програми У нас проблема. Так, мені власне кажуть, що є проблема з тим, що у нас досягнуто 100 учасників, і ми не маємо можливість більше учасників приєднати. Колеги, давайте тоді ми все-таки, напевно, перенесемо цю зустріч, тому що тут дійсно технічних проблем занадто багато виникло. Перепрошуємо за те, що так воно все вийшло. Ми створимо тоді посилання знов на десь, напевно, через тиждень. Попробуємо домовитися ще раз з колегами з Сінеа для того, щоб вони включилися. Тому що занадто багато дійсно зараз технічних моментів, які, на жаль, не вдалося вирішити перед самою зустрічю, які виникли, в принципі, досить несподівано. Тому перепрошую ще раз за те, що всіх так зібрали і, на жаль, не змогли провести. Сподіваюся, що тема все одно цікава. Максим, дивись, щоб просто знову не збирати колег. Я бачу, Бьорн приєднався. Ми можемо зробити запис цієї зустрічі і викласти, розіслати тим, хто не зміг приєднатися, запис цієї зустрічі. Якщо Бьорн зараз готовий зробити презентацію, просто зібрали 100 людей, ми, в принципі, можемо зробити трансляцію і просто вибачаємось, хто не зміг приєднатися, ми розійшлемо відео сьогоднішньої зустрічі, і люди зможуть. І ми потім в дискусії, якщо будуть якісь питання, уточнюючи, вирішимо це питання. Якщо Бьорн зараз готовий і цей, що просто... Окей, can you hear us right now? Yes, I can hear you, and I understood Mr. Boris Skolop, right? He said, if it doesn't work, I just do it in English and it will be translated. Is that correct? Yes, we have translation in this Zoom. So people, when you will speak English, everybody will hear Ukrainian translation. It's not a problem. Do you hear me now? Yes, we can hear you now well.
Okay. I don't hear you very well, but it's okay, I think. Ага. So if you understand me, I don't think that I will hear any questions or anything very well, and I'm just here now through my mobile. Anything else doesn't work. Uh-huh. Yeah, so we just mentioned that there was a limited connection to Zoom, so we had only possibility to have 100 participants, unfortunately, but we will make a recording, and after that, we will provide additional information to those people who were not able to participate. So then I would suggest we could start this meeting. Just in the beginning, I will tell some few words in Ukrainian. You could use also the interpretation channel in English, if you please. And then I will give a word to you, and we will start this meeting with the presentation from you, and after that, questions from our participants who are today with us. You will switch the slides, right? Because I cannot do now here. Yes. I will do that. I will now. Добре, тоді працюємо по такому формату. Значить, оскільки в нас є обмеження в 100 учасників, дійсно, частина учасників не змогла приєднатися, на жаль, але ми тоді зробимо запис, поширимо його, додатково, можливо, якісь інформаційні матеріали розійшлемо на наших колег. Хто не зміг приєднатися, і на всіх, хто були зареєстровані, через такі дійсно технічні проблеми, які сталися. Але в цілому зараз ми тоді розпочнемо сьогоднішній цей захід, вже щоб не відтягувати час. Я б хотів, власне, до початку теж наголосити, що програма, продовжити те, що я поговорив, програма Live на сьогоднішній день вже відкрила конкурси, тобто ми маємо зараз можливості до 23 вересня підготувати якісні проектні пропозиції і, в принципі, отримати, сподіваюся, фінансування як на організації, які представляють органи місцевого самоврядування, так і інші організації, які взагалі зацікавлені залучати ресурси в межах програми Live. Сьогодні наша зустріч буде присвячена одній з підпрограм цієї програми Live. Ця підпрограма називається Clean Energy Transition, тобто це перехід на чисту енергію. І, власне, що ми спеціально запросили колегу, який Бьорн Зеппель, який представляє агенцію Європейської комісії СІНЕА, яка координує роботу по програмі Live. Я зараз, з вашого дозволу, поширю мій екран і переключатиму слайди в той час, коли пан Бьорн буде мати колеги, презентацію. прохання, дивіться за мікрофонами. Анна Рубанова, будь ласка, виключіть мікрофон. Так, перепрошую, у нас вже дуже просто багато теж різних технічних моментів сталося, тому сподіваюся, що далі вже може все добре працювати. Зараз я тоді поширюю екран і безпосередньо передаю слово Бьорну Зеппелю, програмному менеджеру Єврокомісії, який працює в агенції СІНЕА, займається координацією програми Live, і він нам розповість детальніше про безпосередньо підпрограму Clean Energy Transition, в рамках якої є можливість залучення ресурсів на реалізацію проєктів, в тому числі у ваших громадах. Після цієї презентації ми будемо мати також короткі повідомлення від громад України, які вже реалізують проєкти в межах програми Live. І, власне, можливо, у вас будуть запитання, буде час для того, щоб задати запитання, отримати відповіді для того, щоб максимально якісно використати цей час сьогодні. Дякую і передаю вже слово Бьорну. Bjorn, you can, floor is yours. Let me know when I need to switch to the next slide. Yes. Yes. Thank you very much. Good morning. Thank you very much, Maxime, for this nice introductory words. And I hope the technical issues before, so I could only now connect through my mobile, and I hear not very well, and I don't see myself. So I hope that you can bear with me, and we try to make the best out of it.
and that you can understand what I try to convey today. No, overall, I'm super happy that at the end I managed to be here today with you at this interesting and important meeting on the Live Clean Energy Transition call of this year, of the year 2025, and also the opportunity to, well, introduce you not only to the call, but also to the opportunities that it offers for financial support for sustainable energy projects in the European Union, but also for you specifically as Ukrainian organizations, and in particular also Ukrainian cities. Next, please. This call, like all the calls that the European Commission is announcing on a regular basis, and also the single topics which are announced under this call, are of course embedded in a very specific policy framework of the European Union, and it supports very particular policy objectives. And I think that's also quite important to keep in mind when you think about preparing a specific proposal, a specific project under one of the funding topics. The overarching goal, and I think you will well know that, is the achievement of climate neutrality in the European Union by the year 2050. And this objective is enshrined in, you might have heard of that, I'm sure you have heard of that, in the famous European Green Deal, which defines the reduction of greenhouse gases, for instance, among others, by 55% as an intermediate milestone for the year 2030. Overall, as you can see from that situation, from that setting, the European Green Deal is a quite comprehensive roadmap, which is aimed at significantly reducing emissions progressively, step by step, while, and also in the current global situation, that's very important, while at the same time ensuring economic growth and an improved quality of life for citizens throughout Europe. In this context, a number of very concrete policy initiatives has been developed and agreed on, and that's important because many of the funding topics are referring to that, is the so-called Fit for 55 package. What is that? It's a kind of, or a set of policy proposals and revisions which were designed exactly to achieve this 55% greenhouse gas reduction goal for the year 2030. What does it, to give you a bit of an idea of what it includes, for instance, revisions of the so-called Energy Efficiency Directive, which strengthens in different regions throughout Europe. It includes revisions of the so-called Renewable Energy Directive to really boost the share of renewable energy in the energy mix of the European Union, thereby also facilitating a transition to what we want to achieve, namely towards a cleaner energy sources overall. And there are also revisions of the so-called EPBD, the Energy Performance of Buildings Directive, which are aimed at improving energy performance standards to lower emissions in a very important sector, namely the emissions from construction and housing. And throughout the EU, and I think also in the Ukraine, you have a similar problem. The emissions coming from construction and housing are still very, very significant, and therefore to reduce them by adapted measures is a very important policy goal. Moreover, you might have heard of that as well. There is the Clean Industry Deal and Affordable Energy Action Plan, which defines, one could say, competitiveness-driven policies to decarbonize industry, while ensuring at the same time affordable energy prices to still be kept competitive at a global scale. And finally, we have the well-known REPowerEU plan, which aims at phasing out the reliance of the European Union, specifically on Russian fossil fuel energy imports, and thereby also enhancing energy security on the one hand. You see from that very short description of the policy framework that highlights, I suppose, that the European Commission really has a commitment to transform its economy and its society, both together, for a sustainable and also competitive future, and the Live Clean Energy program contributes to that. Can you switch to the next one, please? Now, what is the role of the Live Clean Energy Transition program as a key funding program of DG Energy? Could you switch to the next slide, please?
This one, do you Hello? mean? Oh, yes. yeah, Thank you very fixing much. that, Yes, okay. perfect. Yes, thank you very much. No, the one before, please. Yeah, this one. Yes, exactly. Because we are switching now to particularly what we are talking about today. Within this overall policy framework, also the Life Clean Energy Transition Program plays an important role. And I will tell a few words about that. You see then also where the specific call this year is embedded into. The Life CET program is one of the key funding program of DG Energy, and it supports exactly the implementation of two things. On the one hand, the implementation of energy efficiency, and on the other hand, the implementation of renewable energy policy objectives of the European Union. And among those, it has a few very specific objectives. Among those, as you can see on the slide, it aims at breaking, and these are soft objectives if you want, breaking market, regulatory or governance barriers that really hamper the transition to sustainable energy. Very importantly, it aims at mobilizing investments, particularly also investments from the private sector, because without additional capital flowing into the sustainable energy market, it will not be possible to achieve the EU's climate and energy targets. And here particularly, it will not be enough to have public funds, but private funds will play a very important role. And you will see that also strongly reflected in the funding topics later on during my presentation. So mobilizing investments, particularly from the private sector, is very important, also through, among others, technical assistance facilities for project developers, or also very specific renovation one-stop shops. Again, you will hear a lot more about that later on. Another objective is the acceleration of the rollout of clean energy technologies and services, also among those via improved governance and enhanced increased skills and capacities at different levels for different practitioners. Supporting policy implementation at all levels is of course key, and last but not least, as an important cornerstone in this whole jigsaw, in this whole picture, also the involvement and empowerment of citizens through, for instance, renewable energy communities, or through, for instance, just transition actions, which are really addressing particularly vulnerable households and or energy poverty. Next one, please. In this context, also there are and I would very quickly only run you through that. So 5 so-called intervention areas were defined for LifeSet, the Clean Energy Transition Program, namely building a national, regional, and local policy framework, which is translating what is defined, the policy framework that I have described on the European level, to the national, regional, and local level. The acceleration of technology rollout, digitalization, new services, business models, and the enhancement of related professional skills. And again, the points 3 and 4 reflect what I've said before. It's very important to get financing sources on board, specifically from the private sector side. So the attraction of private financing for sustainable energy plays an important role, and the support of the mobilization of investment, of capital for local and regional projects on the ground, and as the final cornerstone, the involvement and empowerment of citizens in the whole process of clean energy transition. And every year, now that specific LifeSet policy objectives, intervention areas are translated in very specific funding topics with very specific scopes and objectives, and they are defined in the descriptions of these topics, which I will now start running you through. Next one, please. So this year's calls defines 12 funding topics, budget of around 90 million euros, which would lead to a signature we expect around of 45. That's good. Most of the funding topics require a minimum of 3 eligible entities from 3 different eligible countries, but there are some exceptions, and I will mention these exceptions then specifically with the funding topic in question when I come to it.
Important is also to keep in mind that all these funding topics, or for funded projects, there is a funding rate of 95%. What does that mean? It means that 5% of the whole project budget has to be co-funded by other sources, either by the own sources of the project participants or by other external sources, wherever they come from. When you start thinking about applying under this year's call, I think it's already time to start quite quickly, because the deadline is approaching rather early, or rather quickly. It is already quite immediately after the summer break on the 23rd of September. And all the applications would have to be submitted through an electronic link that you can also see on the slide, on a specific system which we call the Funding and Tenders portal. And when you really think about preparing an application, it's really good to get acquainted with this electronic tool rather early, to avoid any IT problems just before the deadline. Next one, please. What I now plan is to really briefly run you through the 12 funding topics that we have this year. To give you a few words of that, I cannot go in every detail. It's just a bit of food for thought. It's just a bit of creating your appetite to really deep dive into the funding topics and what they want to achieve a bit later on. At the end of the presentation, I will give you a few sources and resources that you can draw on if you are interested in detail in a specific funding topic. In principle, very quickly, before going one by one, you can see on the next two slides the summary of these 12 funding topics, which can be clustered in 6 groups. There is one group with 2 funding topics, which we call building a national, regional, and local policy framework, which is supporting the clean energy transition. Then there are 2 clusters on attracting investments on the local and regional level, and on attracting private finance for sustainable energy. Next one. Then there is a group about involving and empowering citizens in the whole process of the clean energy transition. Then there are 2 funding topics on supporting the decarbonization of buildings and heating and coolings. And last but not least, a cluster of funding topics, which is about building skills and capacity, both of in the industry and the service sector. And now I will run one by one the whole topics. Yes, next one, please. The first topic we call, in short, local, is, as the name already says, dedicated to cities and regions in general, and it supports their efforts to deliver and implement clean energy transition plans that you might have on the municipal level, plans and strategies into concrete actions. In many of these funding topics, you have at the beginning a general description, what are the expectations from proposals, but then a certain number of scopes, usually 2 are defined, and as potential applicant, you may choose one of these, usually 2 scopes, into which your proposal will deep dive. In this case, you will have two scopes. Scope A is about the implementation of integrated decarbonization plans. This scope really focuses on policymakers and public officers to really develop specific skills, approaches, and know-how to decide, and at the end really deliver sustainable energy measures on the ground. So activities could include and should include, for instance, just to give you a few ideas what that could mean, setting up relevant structures at the municipal level, establishing peer-to-peer approaches to share knowledge and best practices, delivering in-depth, comprehensive, and ambitious capacity building programs that address public and private funding streams of sustainable energy measures, improving the regulatory framework, and at the end, then also deploying energy transition technologies on the ground. The second scope, Scope B, as you can see on the slide, is about the development of methodologies, templates, blueprints, and strategies for the preparation of local heating and cooling plans. This scope aims at cities and regional authorities to prepare exactly these local heating and cooling plans. And activities should include, in this context, again, a few ideas: building skills, facilitating access to relevant data, developing comprehensive outlooks on energy demand and supply, fostering phase out of fossil gas, and engaging market participants, and in particular distribution system operators
and bundling joint efforts of municipalities in this context. What is important also to mention in this context is that the topic indicates key legislation for both of these topics, which should be taken into account when you prepare a proposal for any of the two scopes. Next one, please. Briefly on the next topic, policy. This provides direct support mainly for competent national authorities, which are responsible for the implementation of key pieces of legislation in the area of sustainable energy. And the important for this year's call is the main focus this year is not on energy efficiency, it is on the Renewable Energy Directive. Very important that you keep that in mind from the beginning. In this context, proposals should address the support of competent national authorities, either in one of two areas, either regarding the speed up and the streamlining of renewables permitting procedures, and or in the development of very specific plans which are designing specific focus areas regarding an acceleration of certain renewable energy sectors and how to proceed in that regard. Or the second area is the support of competent national authorities regarding information and training of installers and designers of selected renewable energy technologies with dedicated and tailored measures. Next one, please. The next funding topic is called Project Development Assistance, PDA. It's quite famous. Actually, it's the topic for which I am personally responsible. So it's a bit close to my heart. It has a quite long tradition and history with more than 70 funded projects so far, which is quite significant. What does it do? What does that topic intend to achieve? In principle, it offers technical assistance to help public and private project developers in all their practical steps to build and launch a concrete sustainable energy investment pipeline on the ground during the project duration. Or in other words, it provides technical, economic, and legal skills and expertise which are necessary for project development. In this context, just to give you an idea, it's financing, for instance, activities like bundling projects to really achieve a size which makes these project pipeline interesting for banks and funds, for financiers. The financing of technical studies or energy audits, assessing financing options and financial engineering, which is available for that specific sector. Legal advice, or also the preparation of public tendering procedures which are adapted to what you want to achieve in your project, or also the engagement of stakeholders. Very important is that before project end, an investment portfolio of ready-to-finance and or bankable sustainable energy projects has to be launched on the market. What does that mean, to be launched? It means that, in principle, they have to be started. So you have to prove, in principle, that the investments have been signed. And in this context, a certain minimum leverage effect has to be achieved. And that's super important for that topic, to keep that in mind. This means that by the project end, signed investment or works contracts have to be provided, which evidence that 1 million euro of support that you receive from the EU have resulted in at least 15 million euros of investments. There is an exception for a difficult segment. In the case of exclusive investments in residential buildings, this minimum leverage factor would be just 1 to 10. But very important, you have to launch these investments before project end, and you have to evidence it, and you have to achieve a certain minimum leverage. Overall, funded PDA projects should be showcases as a good example for other replicators. They should focus on leveraging private finance, and they should show at least a certain aspect of organizational or financial innovation. Yeah? In principle, nearly all sectors are possible to be addressed, among those particularly public and private buildings, district heating and cooling networks, infrastructure, industry, renewables, or also activities in the mobility sector are possible. Important to note is that PDA is one of those topics that I have mentioned under which proposals may be submitted by a single applicant or by applicants from a single eligible country. Next one, please.
Another topic addresses so-called, I mentioned them before, one-stop shops for building renovations. And here this year in particular also challenging segments regarding building renovations are addressed, such as private homes, such as condominiums, or such as large rental units. Because why are they challenging? They are challenging because they are characterized by having multiple single decision makers. And so it's very difficult to have, in principle, the whole decision making in one hand. Yeah? Many of the owners also lack the skills and capacity to set up, to implement, and to finance such complex and ambitious renovation projects. Now, in this context, what the topic is really aiming is to remove exactly those barriers through integrated services in one hand, in a one-stop shop, and in this way really to reduce complexity, to simplify decision-making, and to stimulate at the end demand for these kinds of building renovations. Yeah? This year, this OSS topic addresses two specific scopes in the residential sector. On the one hand, individual homeowners, and on the other hand, professional owners of rented houses. There is a third scope that I just, for reasons of completeness, have put on the slide. It's about the continuation of the EU communities of practitioners, but I think it's not so relevant for the audience we have in the session today. Under the first two scopes, so the one focusing on individual homeowners and professional owners of rented houses, again, this is one of the topics where proposals may be submitted by one single applicant or by applicants from a single eligible country. There is a second topic at the bottom of the slide, and again, also I mentioned it just for reasons of completeness. That's the European City Facility, and it's just about, in principle, the selection of a consortium which will follow up and upscale the current already existing city facility. I think that's not so relevant for that session here, but what is relevant is to give you, and I will do that later on, just some information on what the current facility could offer for you as Ukrainian cities, because it is already existing, it has already been set up. Yeah? But I will come back to that after I have finished with the last of the 12 funding topics of the specific call. Now, crowding in enhanced amounts of private finance is key. I have already mentioned that for sustainable energy investments, in view particularly of achieving the European climate and energy targets and the policy objectives of the European Green Deal and the REPowerEU plan. Yeah? What is intended to be achieved in this context is the setup of innovative financing schemes, which also have to be operationalized during the project duration. And these innovative financing schemes are leveraging private finance. So now they're not just relying on public funds, but they have an intention to get private finance on board and channel it into concrete sustainable energy investments. This can be, for example, energy performance contracting or variants thereof, or it can be more innovative solutions like on-bill or on-tax financing schemes. But you can think on many other possible innovative financing schemes which are adapted to the specific sector that you are targeting or the specific region. Overall, important, very important, all these innovative financing schemes need to have a dedicated and clear focus on energy efficiency. They can be combined, they can have a sub target on renewables, but only in combination with energy efficiency. These financing schemes are expected to be set up in at least one eligible country, with efforts to replicate it later on after the project in others. And again, also this funding topic may be submitted by a single applicant or by applicants from a single eligible country. Next one, please. There is also, and here I will be a little bit shorter, but this year's topic on energy poverty that we are having as well is encouraging actions, particularly on summer energy poverty and or on other less advanced areas. There are areas which have already been targeted stronger in the area of energy poverty, but there are areas which are less advanced, and there is a focus, a priority on that under this year's call. Proposals can target, again, two different scopes. You can see that either policy and coordination support in that regard to public authorities and stakeholders, or support very concretely for residential multi-apartment building renovation.
There is a second topic shown on the slide, and this continues the already existing support for energy communities as an important keystone in the transition to sustainable energy. And this support really in particular comes via services provided by relevant local actors, such as local or regional governance, energy agencies, or also, one could say umbrella energy communities, community organizations. These services, if you propose to do them, that's important, need to include direct technical support with personalized advice. So it's not only about access to general information, it's really about how to provide direct technical support with personalized advice through the different phases of project development. So you could think about business model development for energy communities, access to finance, legal support, energy community commercialization, or also assistance at the initial stages, operational phases of such an energy community. Next one. The Beta Reno topic aims to make building renovations, as you can see on the slide, faster, deeper, affordable, smarter, as well as service and data-driven. So a big area of objectives. In this context, what it does is to help it intends to help to implement current but also future building policies, in particular with regard to the implementation of the revised EPBD, the Energy Performance of Buildings Directive. So how to help the implementation of these policies on the ground. Again, there are two scopes which are possible. One focuses on fostering energy renovation and competitiveness in this context. And the second one is looking really into building very specific tailors, instruments in this context, and also the usage of data and services. Next one. The topic on district heating and cooling provides technical support in principle. That's important, technical support to prepare modernization and development projects. What does it mean? In this context, it provides support for, on the one hand, important existing district heating operators and owners to really prepare and implement investment plans. Investment plans so that district heating systems will fulfill in the future the proposed very specific criteria for, I cite, efficient district heating and cooling as it is now defined in the revised Energy Efficiency Directive. So that's the one area where it is contributing or trying to contribute. And the second one is that it works with municipalities and the relevant key stakeholders in the development of, again, investment plans, but in this case for new district heating and cooling networks, provided in accordance with the policy framework that they are fully based on renewable energy or waste heat. Important to keep in mind is that proposals under that topic should support the development of a really substantial number of these investment plans, either for existing systems or new systems in at least 3 additional countries. So there should be a stronger regional focus. Next one. Now I'm already getting to the, already is good, now I'm getting to the end, the last 2 funding topics. The Build Up Skills initiative, which I want to briefly mention, is also one of the traditional funding topics. It was set up and launched already in 2011, and it supports innovative approaches for the upskilling and reskilling of building professionals across Europe. So how to get them to have more competences regarding sustainable energy transition. In this context, what happened in the past? In the past, also through support by the topic, national platforms which were gathering key national stakeholders and skills roadmaps have been developed in all EU member states. And in 15 of these member states, a little bit more than half of the member states, that have already been expanded and updated with a perspective towards the year 2030, which is one of the milestones I mentioned at the beginning. This year, the topic builds on what has been achieved, and this year there is a focus on the implementation of these updated national skills roadmaps on the one hand, and on the other hand, for other eligible countries, it will support really the relaunch or the launch of national platforms and the crafting of a new national roadmap.
And last but not least, the industry topic aims at supporting the clean energy transition in European industry and businesses, as the name already suggests. Again, it has two scopes. Scope A intends to strengthen the collaboration. So it's really strongly about collaboration, this topic. In this case, the collaboration between specific industrial sectors, which have similar processes, which have similar energy-related needs. So on the one hand, this specific industrial sectors, and on the other hand, collaboration with European manufacturers and producers of clean energy technology. In a nutshell, proposals under this scope are expected to support the establishment of very concrete collaboration initiatives through, let's say, business models, governance structures, in order to really effectively design and structure sustainable energy solutions. Scope B, on the other hand, aims to foster, again, energy cooperation, but in this case, energy cooperation among industries which are close to each other. So industries in proximity to, again, foster clean, affordable, and sustainable energy use. Targeted are collaborative approaches at cluster level at this case. So similar industries close to each other, which means that there is an emphasis on the regional and local dimension of industries, which are close to each other, as I've mentioned, but also together with a particular focus on energy-intensive industries. Furthermore, applicants are expected to also identify a pipeline of sustainable energy projects to give a bit of long-term visibility on the clean energy investment opportunities at this specific industrial cluster level. Next one, please. So I've finished running you through the 12 funding topics. Just a few words, as I have promised you, on this famous European City Facility, which is already existing, because this is one of the further supports which is worth mentioning, because the European City Facility might very well be relevant for Ukrainian cities. Because, why is that? It is a specific flagship. It's quite famous already. Because it aims at supporting cities and municipalities in preparing, financing, and implementing very concrete sustainable energy investments. The current city facility is managed by a consortium which is led by Energy Cities. What does it offer? What does it aim at in very practical terms? It aims at removing one of the first, let's call it, entry barriers for cities to really formulate and then operationalize their investment programs. Namely, what it wants to do is to help to prepare a brief first translation of technical project ideas into financial terms. So what does that mean? What do you want to achieve technically, financially? Or in other words, it supports the preparation of an initial investment concept as a basis for further steps. The city facility does that by offering tailor-made, simple, fast-track support in form of lump sums of 60,000 euros for cities and their groupings to prepare such brief investment concepts, which gives a direction for the further steps, and to do that within a limited period of time to really accelerate the whole process. You can see on the slide that the program has been quite successful in the past. The city facility has received more than 1,500 applications, and more than 420 cities have been selected for this preparation of the investment concepts, which is significant, specifically if you can expect that by the year 2027, all of these more than 420 cities will have developed their investment concepts. And so far already more than 1.1 billion euro have been secured, of investments have already been secured, and out of the whole program we could expect another 4.2 billion euros in the pipeline. This is quite significant. There will be a follow-up and an upscaling of the current facility. I mentioned that before, and there will be a new consortium, maybe the same one, but maybe a new consortium selected who will follow up with that city facility. But it is already there. It's already existing, so you are invited also to go to the link that you can see at the top of the slide to see what it has on offer also for Ukrainian organizations. Next one, please. So far, talking about Ukrainian organizations, they are involved in around 10 live set projects, and there is hence, I would say, still room for increasing this number, and that's the reason also why I'm here, and why you hence are warmly invited to consider applications under this call and also during the next years.
Some project examples are listed on the slide, but I will not go in detail here since I think later on in the session you will get some practical project information. But at the bottom of the slide, you can see a link, and that gets you to information on concrete live set projects, and you can also filter there for such with Ukrainian participation. Next one, please. A few just very quick words so if you consider applications for these concrete applications, there are, and I've mentioned it already at the beginning, there is a single entry or electronic entry door on the so-called funding and tenders portal. You can see it on the slide. If you want to do an application, get acquainted with that rather quickly. I think, again, I don't want you to run into technical problems and not being able to submit before the deadline because of any issues there. Next one. Again, I will not go in detail here because there are other resources that I will hint at which give you a lot more information on that. But as you can see on the slide, proposals will consist of different parts. There is a part A, where you provide structured administrative information of your consortium that has to be completed directly online. Then is a part B, which includes a narrative or the narrative technical project description. It's important to note that it has at the end to be uploaded as a PDF document, and it has a really strict page limit and format limit. You have a page C also to be completed directly online. It's about the key performance indicators of your proposal is important. I come back to that on the next slide. And additionally, a detailed budget table, participant information, as well as optional annexes should and could be submitted online together with the proposal. Next one, please. Again, I will not run into the details, but because there's another presentation, I will hint you later on, which gives you more details. But to keep it in mind, I think as an overview, it's important. Proposals are evaluated by independent experts based on 4 criteria. So they are called relevance, impact, quality, and resources. But what I want to hint here specifically, without going into details, is I would like to emphasize, as you can see, that there is a particular focus on the envisaged impacts. So it has a higher value in the evaluation. So take that into account when you prepare a proposal. Be clear on which impacts you want to achieve. Be clear on how you want to achieve. Be clear on how you calculate these impacts, because it will play really an important role in the evaluation. Next one, please. So now overall, and that's a very important slide, I think, because this gives you resources where to dive in when your appetite has risen today. Because overall, when you consider applying for any of the topics that I have presented today, it would be highly advisable that you dive into the resources indicated on this slide. So especially before applying, it's absolutely key to read the detailed description of the call topic in question that interests you. I have just said a few bullet points on that, but there you see exactly what is expected from a proposal and the project. And I would also invite you to watch the recordings of colleagues who are responsible for the single topics, like in my case for PDA, who really describe in detail what a call topic is expected from. And there is one presentation on all of the 12 funding topics, and there is a presentation on how to present an excellent proposal. Next one. In case of any further questions, there are quite some possibilities. Among those, 2 very prominent ones. First of all, there's advice available in your country through national contact points, and you see the link to find your national contact point on the slide. And if you have a specific technical question, which most probably I would also not be able to answer now directly, because only in the case of PDA, but then you could send us an email using the email address shown on the slide, and the responsible colleague will answer very quickly, as soon as possible. So now I think I will stop here. I used already quite some time. I hope it was interesting for you, but I will not stop here before wishing you really all the very best and very good luck for any applications that you hopefully intend to submit now. Thank you very much. Good luck also for the rest of the sessions. And yes, until next time. Thank you. Thank you very much, Björn, for your participation and for your presentation. It was really interesting, and
I just have some questions because in the chat we got some questions if it will be possible to share this presentation to participants. Sure. So we will share this, and I have 2 questions we also received during the registration of the people when people were registered to this event. So we often receive the question, what kind of organizations could participate in live? Because we have right now many representatives from local governments. As far as I understood, it's clear, so local governments could apply to live, but what kind of other organizations? Is it like somehow limited businesses could participate or not, or universities? In principle, there is nobody is excluded. Not even in the past there was an exclusion for private persons. I think it is possible under exceptional cases even, but any kind of legal entity for sure. Any kind of governmental organization, national authorities. In principle, I think what is important is that the participants are fitted to what has to be achieved in the project and to the call. So there are, as I've tried to explain, the calls are focusing on certain topics and therefore also on certain organizations, if you want. So in principle, the consortium which is proposed will also be evaluated in view of, how much is it fitted for A, the call, what the call requires, and B, for what the very concrete project wants to achieve. I think that is the only answer I can give you, but in principle, there are no other limitations. Okay. I would also prove that there was also an experience from Ukraine where physical entrepreneur, one person actually was a member of the consortia who submitted the proposal and won the proposal. So it's from one person to legal organization, anybody can if it is a legal, then it is a legal entity as well. If it has a one person legal entity, this is not a problem. But I think it was there. I had a legal, but there I would have to follow up. But even if it's not a legal entity, but a personality as such, there was an opportunity to include at a certain stage. But this would really be something I would have to follow up how that is in detail. But if it is a legal entity, there shouldn't be any legal problems for participation. Yeah. And one more question. Probably maybe we should write also this email to your colleagues as well. But because it will be about energy poverty. And I just have a question because right now in Ukraine, when we are discussing energy poverty, it's also there is a rising question regarding what should we do in order to get energy during the blackouts, for example. And it's not clearly identified in the call information that we need to provide some solutions for blackouts. But we already had discussion with the colleagues from Spain, from Portugal, also on energy resilience in particular, and within energy poverty, somehow it's connected to that topic. But do you have any maybe more details regarding this? I would say that as well. I'm not catering for this topic, but as I understand it, I mean that's part of energy poverty for me. I would see that not excluded. I mean this year, as I said, there is a specific focus and priorities. But this could be one of the underserved areas, I would say, but it depends really on how you want to structure the proposal and the contents of the project. I would not exclude that now, but if you have more specific questions and can formulate it in more details, then I think it would be the best if you send a bit more details electronically, and my colleagues they will for sure be happy to help there. Okay, thank you very much. But I would not say that this is excluded. Okay. Now I will check the chat if there are any questions from. Just a moment. I don't see anything at the moment, so I don't know. Maybe we can close the presentation. I will stop sharing my screen. Maybe I see some. Yes. Okay. I just see myself. Okay. Now it's better. Just a moment. So there was a question if the local government's authority could apply for grant without being in consortia. As far as I understood, it is possible when we have this one applicant.
possibility. So, Dr. I will answer now in Ukrainian maybe and switch to Ukrainian language. Hopefully, please choose English channel right now. So, доброго дня, колеги. Ще раз, значить, відповідь на це питання, яке стосується, чи може орган місцевого самоврядування подаватися на грант, не будучи в консорціумі. Так може. Єдине, це стосується тільки цих конкурсів, де один аплікант може бути, або аплікант з одної країни. Там є кілька таких конкурсів, які саме розраховані на одного апліканта. Зокрема, з цієї презентації там теж є зроблені акценти на таких особливостях. І також я хотів позначити, що ми додатково, крім презентації, надамо українською деякі роз'яснення стосовно особливостей участі в тих чи інших конкурсах по різних програмах, тому, в принципі, більш детальна інформація буде потім ще розіслана додатково. І there is one more question. So, if there is a budget pre-allocated for Ukrainian projects or other Ukrainian projects will compete on equal grounds with other projects from There is no specific reserved or ring-fenced for any country. So you're all competing. It's not about even the countries. It's about the projects and the justification of the projects, how they answer the call, and how the consortia are answering to the call, also on a regional level. But there is no preference for any of these countries. Among those, also Ukraine, I'm afraid. Okay. But in most cases, you will be in consortia at least of three participants from three eligible countries, and most probably then also the proposals will not only focus on one country, no? Anyway. Власне, що специфіка дійсно програми LIFE, що, по-перше, дійсно працюємо на рівні з іншими європейськими організаціями, тому що основний акцент тут робиться не на країну, а саме на ідею, яка подана. І вітається участь тим більше країн або організацій з різних країн, які беруть, які є в Європі, які мають можливість подаватися на підпрограму. Так, власне, продовження до цієї презентації я в такому менш презентаційному форматі хотів би теж зараз поділитися деякою інформацією стосовно реалізації проєктів, які вже в Україні реалізуються. Ми, власне, в презентації побачили теж інформацію про те, що є так звана програма European City Facility, і маємо на сьогоднішній день досвід з тих відомих мені громад. Це безпосередньо громада міста Чортків. Чортківська громада має досвід на сьогоднішній день. Чортківська громада має досвід реалізації проєкту в рамках European City Facility, однак колега, який якраз займався підготовкою цього проєкту і його зараз реалізацією, він вже не займається цією реалізацією, тому що він доєднався до Збройних сил України і, на жаль, не мав можливості сьогодні долучитися, щоб поділитися цим досвідом. Але, власне, оцей European City Facility – це перший такий етап, може бути участі українських громад в програмах, конкурсних програми LIFE, тому що вони дають невелике фінансування, там 60 тисяч євро, на те, щоб ви могли розпрацювати собі концепцію інвестиційну вашого проєкту. І там координатором виступає Energy Cities. Багато українських громад є учасниками Energy Cities, тому, в принципі, я думаю, можна буде ініціювати навіть окремі зустрічі з колегами з Energy Cities для того, щоб можна було краще розібратися в цій ініціативі, в цій програмі. Стосовно інших проєктів, у нас трошки через те, що є лімітоване підключення, я не впевнений, чи вдалося приєднатися колегам, які мали поділитися своїм досвідом, бо, власне, один з проєктів, про який також згадував пан Бьорн, власне, він стосувався 3 громад України. Це Житомир, Калуш і Ніжин, які зараз розпочали недавно проєкт, власне, щодо розробки, наскільки я розумію, фінансових моделей. Скажіть, будь ласка, чи є зараз тут присутні колеги з Калуша або з Житомира, які планувалося, що мали би поділитися досвідом своїх проєктів? Доброго дня. Є, пані Ольга, перепрошую, бачу, бо я просто Скажіть, не будь думав. ласка, чи чути мене, бо я маю Так, вас чути?
На сьогодні багато технічних проблем. Такі, перепрошуємо за це, але так, будемо вдячні, якщо ви можете поділитися власне досвідом того, як місто Житомир до якого проекту долучилися, які очікування у вас і певна специфіка, можливо, цього проекту, що в тому особливість його. Так, всім доброго дня. Я працюю в комунальній установі Агенції розвитку міста. В нашому проєкті комунальна установа є саме реципієнтом, а місто є бенефіціаром. Для нас, чому було важливо так подаватися на проєкт від комунальної установи, це також до питання, чи можуть подаватися органи місцевого самоврядування, чи можуть подаватися комунальні установи. Дійсно, можуть подаватися і органи місцевого самоврядування, і комунальні установи, але ми розуміючи специфіку, що це буде м'який проект, в якому будуть передбачені кошти на заробітні плати, на залучення експертів, на проведення заходів, вирішили, що в нашому випадку буде зручніше, щоб ці гроші зайшли на комунальну установу, бо фактично відділ, який займається у нас енергоефективністю, він не має своєї бухгалтерії, тому це було таке технічне рішення, яке стосувалося фінансування. Але у нас в консорціумі є також представники і органів місцевого самоврядування. Вони впроваджують по-своєму, вони наймають так само експертів. Тобто це такий технічний момент. Суть проекту – це розробити фінансові інструменти для наших енергоефективних проєктів та проєктів, спрямованих на досягнення кліматичної нейтральності. Не дивлячись на те, що проект є дійсно м'яким, він має чітку прикладну мету – це допомогти нам сформувати ті ідеї, які у нас є, в такий портфель проєктів, який має обґрунтований, економічно обґрунтований, прикладний характер, проаналізований, тобто від ідеї дійти до фактичного проєкту, який можна представити різним організаціям та донорам. В нашому консорціумі є експерти з різних країн, це і Італія, і Румунія, і Німеччина, і так само це організації України, що допомагає нам дуже ефективно спілкуватися, оскільки ми від іноземних партнерів отримуємо якісь інноваційні підходи фінансових механізмів. Зі свого боку, наші організації українські, а також міста аналізують на предмет адаптованості це під українське законодавство. Тому це ще є дуже важливий обмін досвідом і важливий для нас інституційна складова, те, що ми навчаємося новим фінансовим інструментам, ми дивимося, що можна адаптувати до нашого законодавства, так само ми передаємо інформацію про те, з чим ми працюємо, і в цій синергії ми віримо, що ми знайдемо ті фінансові інструменти, які дійсно допоможуть нам реалізувати наші ідеї. Також в чому великий плюс, так як місто має багато стратегічних документів, я думаю, не лише наше, але й інші, мають так само ПДСРК, мають МЕПи і мають програми цільові, в яких вказані заходи, але важливо ці заходи перетворити уже в потенційний проект. Тобто від того, щоб взяти якусь ідею і не залишитися сам на сам з цією ідеєю, ви за підтримки різних інструментів, за підтримки різних організацій отримуєте сформовану якісну проектну заявку. Тобто, якщо у вас в місті ви знаєте, що у вас є ідея, але фактично немає можливості для того, щоб це все сформувати, чи немає спеціалістів, чи немає коштів на залучення експертів, то саме такі проекти дадуть змогу вам побудувати якісну систему управління і менеджменту саме в роботі з цими заявками. Тобто ви берете заходи і ви їх форматуєте в проекти. Зараз у нас, не дивлячись на те, що проект тільки розпочався, ми вже мали ряд зустрічей з стейкхолдерами, ми вже на етапі відбору ідей таких проєктів. В чому тут ми для себе бачимо також користь, це те, що проєкт вчить взаємодії від самого початку. Тобто немає такого, що одна людина сіла і подумала, що ж місту робити, а ми зібрали стейкхолдерів, ми зібрали різні виконавчі органи, громадські організації і вже почали відбирати ідеї потенційних проєктів, для яких будуть розроблятися ці у нас фінансові інструменти. Тобто в чому для нас плюс? Навіть я знаю, що багато міст скептично ставиться до м'яких проєктів, і всі хочуть реалізовувати дійсно тверді будівництво, і це все добре. І зараз країна в такій ситуації, коли дійсно нам потрібно багато твердих проєктів на відбудову, але в чому плюс? В тому, що ви
по-перше, отримуєте експертну підтримку, як я вже сказала. По-друге, ви не залишаєтеся самі з ідеєю, ви вчитеся якісно форматувати цю ідею в проект. По-третє, ви отримуєте якісно підготовлені проекти, які потім представляєте донорам. В тому числі це для вас, як для міст, є іміджем того, що ви вмієте працювати в консорціумах, що ви готуєте якісні заявки, що до ваших заявок дотичні були європейські організації, це також великий плюс. Ну і також в проєкті є складова комунікаційна. Для міста, для Житомира особливо важливо завжди підтримувати ось цю інституційну спроможність і працювати, комунікувати з різними залученими сторонами. Цей проєкт дає нам змогу формувати семінари, робити воркшопи, взаємодіяти з нашими зацікавленими сторонами якісно, також долучати до таких обговорень інші організації, які є партнерами консорціуму, що також поширює цей досвід і на наших зацікавлених сторін. Тому коротко це все. По результатам проєкту ми отримаємо сформований портфель з проєктними ідеями. Попередньо обговорюється, що це буде 10 проєктних ідей, які будуть мати розроблені фінансові інструменти для того, щоб ми могли в подальшому шукати фінансування, передавати на різні організації за підтримки наших партнерів, які є з нами в консорціумі. Дякую вам дуже. І, власне, якраз от ще там на одну частинку запитання ви вже відповіли, я так розумію, про очікувані результати від цього проекту. Є ще також від пані Діани додаткове запитання. Яким чином, власне, іноземні партнери з інших країн Європи, яку роль вони мають в проєкті? Тобто, чи вони є бенефіціарами, як самостійними організаціями, чи вони підтримують вас як особи? Чи вони як консультанти, або організації, які надають це? Тобто, чекайте, так, бо я так можу перекладати на ходу, але maybe I'll try to ask this question in English. So, what are the impacts, benefits, and expected plans for the international partners of the consortium? Are they act as beneficiaries of yourself or as your supporters, consultants, advisors? Так, у нас, значить, є в консорціумі ряд різних організацій. Коли ви входите в проект LIFE, у вас укладається також, крім грантової угоди, ви отримуєте консорціумну угоду. В консорціумній угоді чітко закріплені завдання, які є по проекту за кожним із партнерів. В нашому проекті наші іноземні партнери виконують роль, в італійська організація виконує роль координатора цього проекту, тобто вони займаються організаційною частиною проекту. Також у нас є фінансові організації, які вже мають досвід реалізації кліматично-нейтральних проєктів і енергоефективних проєктів. Також є організації, які займаються аналізом даних. Тобто, в залежності від того, в якому з робочих пакетів чи в якому завданні ви зараз працюєте, до вас підключаються різні організації і допомагають вам у цьому. Наприклад, у нас було завдання з збору даних для енергетичного опитувальника. Туди в нас були долучені організації, які безпосередньо вміють працювати з цими даними, дивитися, ми збираємо дані зі свого боку, а організації в консорціумі аналізують ці дані. Тобто вони дивляться фактично на енергетичну систему міста, на те, де у міста є слабкі сторони, де сильні сторони, і вже виходячи з цього надають якісь рекомендації подальші. Так само є організації, які займаються, наприклад, комунікаційними заходами. Тобто, якщо ми хочемо популяризувати тему енергоефективності, кліматичної нейтральності або створити якийсь проєкт у цьому напрямку, так само нам надається експертна підтримка від тих організацій, які є в цьому експертами. Тобто все залежить від того, яке завдання чи який робочий пакет ви зараз виконуєте. Відповідно, при формуванні цієї консорціумної угоди ви будете бачити, наскільки, яку саме підтримку ви отримаєте, які організації будуть вам в цьому допомагати. Часто буває так, що місто у нас, наприклад, Житомир, є також лідером одного завдання, і це у нас впровадження пілотних проєктів і поширення нашого досвіду. Тобто
Ми собі розуміємо, що для інших міст ми маємо бути як приклад і маємо сформувати такі проекти, які потім можна реплікувати на інші громади. Так само, я не знаю, чи я відповіла вже на ваше запитання, напишіть так чи ні. Так, я, в принципі, думаю, що відповіли вже. Дякую вам. Чи, можливо, у когось є ще якісь запитання? Ви можете також піднімати руку, задавати їх. Ага, і пані Діана також відповіла, що відповідь отримала. Дякую вам. Маєте ще можливість щось додати? Ага, бачу, пан Олександр Душенко також підняв руку, будь ласка, тоді. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи є у вас група, яка може допомагати в оформленні цих грантів і якось консультувати, як правильно це зробити? То безпосереднє питання до мене, до колег з Асоціації міст України, до пана Бьорна чи до пані Ольги. Що уточнити? А вот я не знаю, кто может помочь, но вот если мы первый раз будем идти, набивать свои шишки, как бы хотелось, чтобы кто-то помог, подсказал. Давайте тоді так, я попробую відповісти. По-перше, виходячи з сьогоднішнього заходу, під час цієї презентації, коли була, там дійсно є так звані Єврокомісія, проводить, конкретно колеги Єврокомісії проводять інфодні, де вони дуже детально роз'яснюють особливості кожного з конкурсів і як на нього подаватися, і на що потрібно звернути увагу. Тому це в будь-якому випадку першим кроком рекомендував би ознайомитися з цією інформацією, посилання на всі інфодні також буде. Друге, те, що власне стосується підготовки самих проектних пропозицій. Маємо на сьогоднішній день ситуацію в Україні, коли частина громад вже має досвід успішний, і я думаю, що це хороша можливість з тими громадами виходити на зв'язок, комунікувати, тому що, в принципі, наш інтерес, щоб чим побільше українських громад, українських організацій брали участь в європейських програмах. Тому якщо ви зацікавлені в тому, щоб готувати якусь проектну пропозицію, вам потрібна якась там невеличка консультація, допомога, менторська якась трохи підтримка в цьому процесі, то як мінімум я можу зараз говорити від Львівської громади, бо я безпосередньо найбільш задіяний на Львівській громаді працюю, то є. Ми можемо своїм досвідом поділитися, представляючи також Центр розвитку співпраці громад аналогічно. Питання щодо академії стійкості і безпосередньо проекту, в рамках якого ми сьогодні зібралися, адресую тоді пану Руслану Голубу. Я думаю, що якщо буде запит, то ми з радістю допоможемо і організуємо якісь тематичні ці, тому що питань дуже багато. У мене, наприклад, питання про консорціум і консорціумна угода. Тобто консорціум – це між муніципалітетами чи муніципалітети і організації, чи ці партнери, вони вже, як це все утворюється консорціумом, теж питання. Так, власне, що також зі свого боку додав, що за результатами сьогоднішнього заходу ми надішлемо детальнішу інформацію про особливості підготовки по різних конкурсах і звернемо особливу увагу на те, щоб це було в такому форматі, щоб можна було вам, наприклад, мати як певні рекомендації стосовно вашої підготовки проєктних заявок. Що стосується консорціумів, консорціуми йдуть між партнерами, які подали цю проєктну пропозицію. Тобто утворюється такий консорціум. В нього входять як органи місцевого самоврядування, як представники органів місцевого самоврядування. Ми були досвіди, коли саме партнерами були орган місцевого самоврядування, і фактично консорціум включав в себе як представників як орган місцевого самоврядування, як юридична особа, так і окремі організації з України, але в тому числі і організації з-за кордону, організації з інших європейських країн, які всі разом підготували цю проектну пропозицію. Консорціум утворюється вже, коли є інформація про те, що проект підтриманий. Тоді, власне, для того, щоб уникнути будь-яких незрозумілих, тобто ми маємо грантову угоду з Європейською комісією, її підписує координатор проекту. А далі, як саме розподіляється завдання в межах проекту, щоб це все юридично зафіксувати і воно не було суто в грантовій угоді, додатково формується так звана угода про створення консорціуму. Там визначаються особливості співпраці, там визначається, можливо, десь ми маємо ситуацію, коли хтось має якісь авторські права на якісь там напрацювання, розробки і так далі. Вони це теж за собою фіксують, щоб не було там поширення цієї інформації публічно. В принципі, є один момент. Зазвичай угоди про консорціум, вони є не для розголошення.
Тому я би, можливо, тоді теж я проаналізую ті угоди про створення консорціумів, які є в нас з досвіду. Можливо, пані Ольга, якщо будете мати можливість, попрошу вас також десь, коли ми вже підготуємо певний такий драфт зі свого боку, може у вас будуть ще якісь додаткові думки, ідеї, так подивитися. І можна такі певні рекомендації, що таке ця угода консорціуму, що вона би мала передбачати зазвичай і як вона утворюється, ми б могли тоді теж видати в вигляді якихось напрацювань проекту Академії стійкості для нашої громади. Окей. Дякую. Можливо, ще є якісь питання по власне тому, що говорила пані Ольга про досвід Житомира. Я тоді ще дуже коротко заберу вас ще буквально 5 хвилин про досвід ще двох проєктів, в яких безпосередньо беру участь. Власне, проекти теж в рамках програми Clean Energy Transition. Один націлений на... Вони обидва йдуть по такому конкурсу, як підтримка центрального опалення і охолодження в Європі. Один проект називається Support District Heating and Cooling, інший проект називається Enable District Heating and Cooling. Це, власне, два проекти, по яких ми працюємо на сьогоднішній день в Україні. Вона як Support District Heating and Cooling. Учасником з України є Інститут міста Львівської міської ради, і в другому Enable District також Інститут міста Львівської міської ради. Але специфіка цих проєктів в тому, що їхнє завдання допомагати теплопостачальним підприємствам в Європі з реалізацією рішень, з розробкою технологій, з розробкою рішень, які сприяють декарбонізації систем центрального опалення і охолодження. Власне, що в рамках проекту Support DHC українським теж підприємством, якому надається така допомога, і консультації стосовно розробки рішень, стосовно певних знань, практик, які потрібно впроваджувати, є Львівтеплоенерго, а в рамках проекту Enable DHC Полтава Теплоенерго і Стрий Теплоенерго в Львівській області. Отже, в принципі, роль цих, завдання цих проєктів, якщо брати досвід реалізації їх вже, наприклад, по Львівтеплоенерго, тобто було проект Support DHC, його завдання було допомогти розробити якісні інвестиційні плани, стратегії для підприємства, для того, щоб вони зрозуміли, куди рухатися, як рухатися, у відповідності з Європейською директивою з енергоефективності, яка має окремий розділ присвячений центральному опаленню і охолодженню. І протягом першого року проекту нас просто співпало з тим, що Львівтеплоенерго в той час якраз розробляли схему теплопостачання разом з Львівською міською радою. Таким чином, фактично вдалося надати додаткову консультацію, додаткову підтримку команді, яка розробляла схему теплопостачання, в тому, які саме рішення пов'язані з інтеграцією низькотемпературних джерел тепла або відновлювальних джерел енергії в систему теплопостачання міста можна би було запровадити. І оскільки зараз схема теплопостачання Львова вже на затвердженні фактично, то і вже з нею працює підприємство Львівтеплоенерго. Станом на зараз проект, оскільки проект тривалістю 3 роки, він зосереджується на тому, щоб надати додаткову допомогу в вигляді pre-feasibility studies або інших pre-TEO, або навіть, де буде можливо, там буде TEO, по рішеннях, які стосуються інтеграції низькотемпературних джерел тепла. Ми говоримо в даному контексті в основному про геотермальну енергію і про відновлення джерел енергії, що в принципі теж і геотермальна енергія, і сонячна енергія в систему теплопостачання міста. Це, в принципі, в рамках цих проєктів, крім такої безпосередньої допомоги самому Львівтеплоенерго, також було створено певний такий набір інструментів та різні системи, різні таблиці для розрахунку ефективності тих чи інших теплових насосів, наприклад, які можна впровадити в ваших системах теплопостачання. Це програмне забезпечення було доповнено, доопрацьовано для того, щоб моделювати трансформацію систем теплопостачання в місті. І оцей набір інструментів, я його також поділюся ним, бо він вже на сьогоднішній день доступний. Він не тільки для конкретно Львівтеплоенерго, а він також доступний для всіх підприємств сфери теплопостачання в Європі, які зацікавлені у декарбонізації і трансформації.
і може бути використаний для більш якісного обґрунтування своїх проєктів. Подібна історія буде з проєктом Enable DHC. Єдине, що ми маємо на цьому фокус робити на Стрий теплоенерго, Полтава теплоенерго, і коли ми говоримо про Стрий теплоенерго, запит від Стрий теплоенерго до консорціуму міжнародного, який цей проєкт реалізує, був допомогти з впровадженням котлів власне на біомасі, для того, які можуть замінити використання природного газу на сьогоднішній день в системі теплопостачання міста Стрий. По Полтаві подібна ситуація. Єдиний акцент буде робитися на інтеграції сонячних станцій або сонячних колекторів у систему теплопостачання міста. Тому саме от такого плану підтримка в рамках проєктів програми LIFE, конкретно по District Heating and Cooling, може бути надана підприємствам теплопостачання і заохочується участь комунальних підприємств. Ну, з мого боку, мені здається, це зараз дуже важливо, для того, щоб посилити власні спроможності, заручитися підтримкою європейських організацій і ініціювати якісні зміни, які в подальшому можна фінансувати за рахунок в тому числі приватних інвестицій або за підтримки кредитів, інших можливостей, які на сьогоднішній день доступні для України. Зокрема, в рамках, до речі, програми або навіть грантової підтримки в рамках тої ж таки програми Ukraine Facility, яка для України на сьогоднішній день відкрита. Чи є, можливо, бачу, що є кілька запитань. Стосовно організації по системі теплопостачання, по обох проектах, тоді детально, власне, за підсумками цієї зустрічі ми також надамо інформацію. По системі теплопостачання, бо я трошки... Ви запитуєте, яка назва організації? Ми говоримо зараз про консорціум, в який входить близько 15 організацій з Європи, які фокусуються на трансформації від теплоенерго. Це воно відбувається не в форматі одна організація допомагає від теплоенерго, а саме консорціум різних організацій. Хтось спеціалізується по геотермальній енергії, хтось спеціалізується по сонячній, хтось спеціалізується по фінансових моделях, хтось по інших темах. І відповідно всі вони разом беруть в роботу теплопостачальне підприємство, яке потребує цієї підтримки, допомоги. Тому саме в такому форматі зазвичай відбувається реалізація проєкту по програмі LIFE. Ми чули досвід з Житомира, власне, подібно, тут маємо консорціум багатьох організацій, які сфокусовані на тому, щоб допомогти Житомиру розробити фінансові моделі, фінансові інструменти, які допоможуть їм втілити їхні проекти. Чи є, можливо, ще якісь запитання? Давайте, щоб ми вже, можливо, підсумовували сьогоднішню зустріч. Якщо немає, я тоді, можливо, теж зараз ще передам слово пану Руслану, керівнику проєкту Академія стійкості, який реалізується в рамках більшого проєкту ГІЦ, підтримка стійкості українських громад. Посилення стійкості українських громад. Пане Руслане, передаю вам тут слово. Да, колеги, я ще раз вибачу за технічні накладки, які виникли. Ми не очікували такої уваги до нашого заходу. Знову ми розмістили в чатах посилання на сторінку Академії стійкості, де будуть публікуватися анонси, і також нам цінні ваші коментарі. Знову ж ті питання, що піднімав Олександр Радушенко, інші колеги. Ви задавайте питання. Якщо є питання, є потреба, я думаю, ми завжди зможемо знайти можливість організувати додаткові семінари, додаткові консультації, додаткові воркшопи з цього питання. Але знову, щоб був запит, і сьогодні було надзвичайно багато інформації, треба все осмислити. Ми розійшлемо учасникам і лінки презентацію, також розмістимо ці всі матеріали на нашій сторінці. Якщо у вас виникнуть коментарі після того, як ви там уважно все прочитаєте, коментуйте теж, будь ласка, на сторінці. Ми тоді будемо орієнтуватися, розуміти, які теми є більш пріоритетними, чи треба додаткові заходи, з яким саме колом учасників і в якому форматі це проводити. Тому дякую всім, за ваш час. Велике дякую Бьорну за детальну презентацію. Дуже дякуємо колегам. Це дуже важливо українським громадам долучатися до спільних європейських справ.
Я сподіваюся, що кількість громад, які долучаться, з кожним роком буде збільшуватися. Але поки що все виглядає складно. Так, дякую. Okay, so Bjorn, thank you very much also for your participation, and sorry again for these technical issues we had in the beginning. We prepared as much as we can before organizing all these meetings, but yeah, sometimes it happens. But also, as we heard the comment that probably it still looks very complicated for communities to apply. I hope that through maybe more communities will apply to different programs, and we will have more projects with Ukrainian participants within live. Thank you very much for your participation and for your input. Thank you very much as well from my side. And maybe it looks complicated, but it's not rocket science. You have to do the first step. So I would really like to invite all of you, just do that step, and as soon as you got a bit of your feet into the system, you will see that there is a big community already coping with this, and it's really good to see such a big interest in the Ukraine. For me personally, it's a bit like coming home. I told Maxime that 15 years ago or so, I had an office in the Ukraine and in Donetsk as well, and in Kiev. So I came to the Ukraine every week, and I loved it very much. It's very good to see all of you again. My Ukrainian is not so good. I understand more or less what you are saying, but I cannot speak. So thanks to the translators also, and really hope that to see a bit more projects from your side. Thank you. Thank you. Що ж, дякуємо тоді всім за участь, і всі матеріали, які стосуються цього заходу, плюс додаткові матеріали, про які ви запитували запитання, власне, ми теж підготуємо, надішлемо і запрошуємо активно долучатися до підготовки проєктів. Максим, я ще просто акцентую на словах Бьорна, що, знову ж таки, якщо починаємо щось робити, то розуміємо, як подолати шлях. Якщо дивимося і бачимо, що складно, то нічого не відбувається. Так що треба зробити, хоча б купити лотерейний квиток. Ми почнемо так точно. Не сомнівайтеся. Хорошо, Саш. Хорошо. Добре. Добре, Дякую. Дякуємо. Побачення. До побачення.